Good afternoon and welcome to the State News on OSBC Television. My name is Moturayo Ayebayo. Governor Adegboyega Oyetola says his administration would continue to be responsible and responsive by delivering on projects designed to make life more meaningful for the citizens across the state. Governor Oyetola stated this in Bonga, the headquarters of Ayedade local government area, during the commissioning of 3.75 kilometer township road. Governor's office correspondent Saya Onarinde has more on the story. The official commissioning of 3.75 kilometer township road, Governor Adegboyega Oyetola maintained as a responsible and a responsive government, his administration will continue to live up to its promise in delivering projects designed to make life more meaningful for the citizenry. The governor said that the road linking Chief Adebisi Akande Trumpet Bridge, Olajokun Park, Adenuga Junction, OK Church, Olufi Market in Bangan, the headquarters of Ayedade local government area of the state of Osun, will also enhance socio-economic life and agricultural developments for the residents of Bangan and its environment. It therefore appealed to the road users to demonstrate conscious maintenance of the road and their overall safety. As a responsible and responsive government, we rose to the occasion to fix it to improve the socio-economic development of our people. The rehabilitation of the road will no doubt improve the socio-economic life of the people at the time in significant ways. Besides further giving a facelift to the ancient town, it also increased commercial and agricultural activities which the people of Bogom and environs are noted. Therefore, the road was rehabilitated through the Ministry of Works and Transport Direct Labor Team. In his remark, the State Commissioner for Works and Transport, Engineer Remi Omowaye, who lauded Governor Oyetola for outstanding record demonstrated in infrastructural developments across the state, noted that Governor Oyetola remained resolute in his pursuit for a greater state that all citizens will be proud of in the nearest future. Goodwill messages delivered by the representative of the Speaker of the State House of Assembly, Honorable Bayo Olodo, the State Chairman of the All Progressive Congress, Prince Boyega Famodun, Olufi of Bangan, Oba Adetoye Oyeniyi, Chairman, Association of Bangan Progressive Elements, Mr. Saka Owopade, as well as the Southwest Publicity Secretary and Chairman, Irewole Federal Constituency, Mr. Ayo Afolabi, among others, lauded Governor Oyetola for working vigorously despite paucity of funds in ensuring transformational developments unfolding across the state. High point of the occasion was the commissioning of the road project by Governor Adegboyega Oyetola. Dignitaries present at the occasion were the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the secretary to the state government, Prince Wole Oyebamiji, members of the State Executive Council, stewards, and members of the All Progressive Congress from across the state. From the governor's office, Saya Ononide reporting. All Progressives Congress APC in the state of Osun has justified the proposed recruitment of 1,500 teachers into the state teaching service. State Chairman of APC, Prince Boyega Famodun, in a release by its media advisor, Chief Kola Olabisi, noted that the recruitment is aimed at boosting manpower in the state educational sector. He stated that the appointment of the teachers by Governor Adegboyega Oyetola is harmonious to the Constitution, which gives the governor the power to recruit into any sector till the expiration of his first tenure on the 27th of November 2022. It will be recalled that the transition committee set up by the governor-elect Ademola Adeleke frowned at the approval given by Governor Adegboyega Oyetola for the recruitment of 1,500 teachers. The chairman media subcommittee, Mr. Lawale Rashid, noted that the appointment of additional 1,500 teachers will make the total number of teachers to be recruited in the recent time by Governor Oyetola to 2,500. The committee alleged that the recruitment is a deliberate plot to expand payroll and financially cripple the incoming government. While Osun State government has stated that the additional recruitment
of 1,500 teachers is aimed at ensuring quality manpower in the education sector. The special advisor to the Governor on Education, Mr. Jami Olawumi, who stated this in an interview with OSBC News, said the new approval followed the initial recruitment of 1,000 teachers earlier in the year. He speaks. We have recruited 1,000, and the governor just graciously at the ESCO meeting yesterday that we should complete the figure 1,500. It's not going to be a fresh exercise because we have the database already. We are not going to push people through another rigors of writing exams. They have done it. We have the data, so we are picking the 1,005 after from the leftover of the 3,000 plus, out of which we had recruited 1,000. So it's going to be a very smooth exercise. And for transparency, credibility, the governor graciously approved that we should have a 7-man committee in charge of recruitment exercise. The Osun State Police Command has called for the cooperation and collaboration of members of the public in the provision of prompt and useful information to the police that will enable the command to serve them better. The Commissioner of Police, Mr. Wale Olokode, made a call while parading some suspected criminals accused of conspiracy, armed robbery, and murder. Here are the details. Police Command paraded 3 suspected criminals, among whom were a 36-year-old medical doctor, Abbas Adio, 28-year-old Wahab Ahmed, and 31-year-old Adegoke Ayobami. Addressing the press, the Commissioner of Police, Mr. Wale Olokode, who was represented by the Police Public Relations Officer, SP Yemisi Opalola, stated that one of the suspects, Abbas Adio, was clamped down and arrested in Osun upon the receipt of a distress call from Edo State Police Command that the Toyota Camry was snatched in Benin and tracked to Osun. According to the police, the suspect, who claimed to be a medical doctor, traveled from Kwara State to Benin in July this year and engaged the services of a cab driver identified as Emmanuel Oyobo, who is now deceased, whom he exchanged contact with and befriended. The police commissioner noted that the suspect, who had maintained communication with the victim, agreed to buy the car from him for 1.4 million naira, but ended up injecting him with a substance suspected to have led to his death and made away with the car after dumping his corpse in a nearby bush. The 2 other suspects, Wahab Ahmed and Adegoke Ayobami, were arrested in connection with the death of their friend, identified as Oguntade Wasiu, who was reported missing in Modakeke. He stated that investigation, however, revealed that the suspects and the victim were friends and internet fraudsters, popularly called Yahoo Boys. They discovered that the victim was making more money than them, lured him to an uncompleted building in a bid to collect the money from him, but he got killed in the course of the struggle that ensued. The suspect thereafter made away with the victim's motorcycle. On behalf of the Commissioner of Police, Osun State Police Command, CP Olawale Olokode PSC, not to deviate, that is, we are not going to deviate from his promise, his earlier promise that he is going to ensure that this state, this command, is freed of criminal elements. The suspects confirmed the stories to newsmen. Please, for the sake of nothing, my God, don't carry me. Just take me and we'll cooperate with you. Mr. Olokode assured the people that all the suspects will be charged to court as soon as investigation is concluded, just as he urged members of the public to continue to give useful and prompt information to the police for effective service delivery. A day-old baby girl has been rescued by a Good Samaritan at Ilerenjesha area of Osun State after being abandoned in a bush by an unknown person. Released by the Coordinating Director, Ministry of Women, Children and Social Affairs, Mr. Jide Falade, indicated that the baby was found in Ilere community on the 25th of August this year.
The release explained that all efforts made by the police and the ministry to locate her parents proved abortive. Mr. Falade therefore appealed to members of the public to assist in locating the parents or relatives of the baby. And that ends the state news of OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Thanks for watching. Good afternoon. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́darí gómìnà wa ọ̀gbẹ́ni Isiaq Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣàgbátẹrù rẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́, múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Iṣẹ́ òun la fi ń dẹni gíga. Ẹ̀dá tó bá ṣiṣẹ́ ló ń jàre òṣì. Káfọ́nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín kọ́ làjọ kì í gbé ní dọjọ́ alẹ́ rárá. Ẹ jájọ fìpàdé sórí ìtẹ́ ìkìlọ̀ ká gbọ́n tọ́rọ̀ àgbà ní fún wa lórí eléyìí. Orúkọ tèmi ni Àràbà Ifáyẹmí Ẹlẹ́bùíbọn, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ní ṣoògùn ṣẹ́, ẹni tí bá ń jalè lóníkálù ń pa. Oògùn owó ń bẹ, kò sì sóògùn owó, iṣẹ́ lóògùn owó. Tóníṣòwò bá jí tó gba ìdí ọjà rẹ̀ lọ, oògùn owó ní í ṣe. Àwọn alájàpá tí wọ́n ń lọ. ọ̀nà oní kìlómítà 4 dín díẹ̀ ọ̀hún, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé gẹ́gẹ́ bí ìjọba tó mọ ojúṣe rẹ̀ fáráàlú, ìṣàkóso òun yóò túbọ̀ máa ṣàmúṣe àwọn ìlérí tó ṣe fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti mú káyédùn gbé fún wọn. Gómìnà ní ojú ọ̀nà tó so Adébísí Àkàndé Trumpet Interchange Bridge pọ̀ mọ́ Ọlájókun Park, ìkóríta Adénúgà, òkè church mọ́ ọjà Olúfì nílùú Gbọ̀ngán náà yóò tún mú kéétù ọrọ̀ ajé àtàmúlùdùn sọ̀rúra. Bẹ́ẹ̀ ni ìdàgbàsókè yóò bá iṣẹ́ àgbẹ̀ lágbègbè ọ̀hún. Ó wáá rọ àwọn awakọ̀ àtàwọn tó ń rìn lójú pópó láti máa fẹ̀sọ̀ ṣe lójú ọ̀nà yìí lọ́nà àti dènà ìjàmbá tó lè fa òfò ẹ̀mí àti dúkìá. A sọ pé àwọn ọ̀nà tí ó ń jà àwọn èèyàn ń yà ni a máa tún ṣe. Ọ̀nà yẹn ṣe pàtàkì gidigidi bí wọ́n ṣe sọ. Alága wa náà sọ ń pẹ́. Mo kí àwọn Ministry of Works wa tí wọ́n ṣe ọ̀nà yìí, tí wọ́n fi hàn pé àwọn mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. A dẹ̀ rí ṣe tí owó ẹ̀ pọ̀, tá a bá gbé fún kọ́ńgílá, owó tá a máa ná á pọ̀ díẹ̀. Wọ́n á rọ̀ wá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ já mójútó ọ̀nà yìí. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí ní da nǹkan sí ojú gọ́tà, ẹ má máa da nǹkan sí ojú títì. Nígbà tó náà ń sọ̀rọ̀, kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde àti gbòkègbodò ọkọ̀ ẹnjìnìà Rẹ̀mí Ọmọwáyé gbóṣùbàràbàǹdẹ̀ fún gómìnà Oyètọ́lá fún bó ṣe fakọyọ nídìí àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wòye pé ohun tó jẹ gómìnà Oyètọ́lá lógún ni bí yóò ṣe gbé ìpínlẹ̀ yìí débi gíga tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò sì di àmúyangàn fún gbogbo aráàlú. Ọ̀nàrẹ́bù Báyọ̀ Olódò tó ṣojú abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí níbi ètò náà, alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ọmọọba Gbóyèga Fámọdún Olúfì ti Gbọ̀ngán, ọba Adétóyèṣe Oyèníyì, alága ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bíbí ìlú Gbọ̀ngán ọ̀gbẹ́ni Sàká Owópàdé àtọ̀gbẹ́ni Ayọ̀ Àfọlábí tí í ṣe akọ̀wé ètò ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí tó tún jẹ́ alága ẹgbẹ́ náà lẹ́kùn ìdìbò àpapọ̀ ìrèwọlé. Gbogbo wọn ni wọ́n kọrin re kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe láti tún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ bí igbá láì wo bówó ṣe ta ìjọba tó ń darí lọ́wọ́. Gómìnà Oyètọ́lá ló ṣí àkànṣeṣẹ́ ojú ọ̀nà tá à ń wí yìí níbi táyà rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá ti dúró tì í gbágbáágbá. Àwọn ikọ̀ ìjọba tó tún wà níbi ayẹyẹ yìí ni ìgbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbámijí, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, àwọn adarí tó fi mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Àlùngẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC.
ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti sọ pé àwíjàre ẹgbẹ́ náà lórí bó ṣe gba 1,500 àwọn olùkọ́ sínú iṣẹ́ olùkọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọba Gbóyèga Fámúdùn ló sọ inú àtẹ̀jáde tí olùdámọ̀ràn rẹ̀ fétò ìròyìn olóyè Kọ́lá Ọlábísí fi síta. Ó ní láríjà ìgbésẹ̀ náà ní láti dájú pé akùdé kò dé bá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ní bí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣe buwọ́lu ìgbésẹ̀ gbígba àwọn èèyàn yìí ṣiṣẹ́ wà níbàámu pẹ̀lú òfin èyí tó fún gómìnà láṣẹ láti gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ di ọjọ́ 17 oṣù kọkànlá ọdún yìí tí sáà àkọ́kọ́ rẹ̀ yóò parí. Àwọn rántí pé ìgbìmọ̀ tí gómìnà tí wọ́n dìbò yàn sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè gbé kalẹ̀ kò rojú sí bí gómìnà sì buwọ́lu gbígba àwọn olùkọ́ sí níbi tí ọ̀kan lára alága ìgbìmọ̀ tó wà fétò ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Rasheed ti sọ pé bí gómìnà ṣe gba 1,500 sí jẹ́ kí àpapọ̀ àwọn tí gómìnà Oyètọ́lá gbà ṣiṣẹ́ olùkọ́ jẹ́ 2,500. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ọ̀nà àti mákùdé bá ètò ìṣúná ìjọba tó ń bọ̀ ní ìgbésẹ̀ náà tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC sì rọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti dẹ́kun sísọ irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sọ pé ètò ìgbanisíṣẹ́ àfikún olùkọ́ 1,500 tó dá lórí àfojúsùn láti túbọ̀ jẹ́ kétò ẹ̀kọ́ kíkọ́ kó rọrùn wọ̀kùwọ̀kù. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Oyètọ́lá lórí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Jamiu Ọláwùmí ẹni tó sọ èyí di mímọ̀ fún kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí ṣàlàyé pé ìfọwọ́sí ètò ìgbanisíṣẹ́ náà ló kún 1,000 àwọn olùkọ́ tíjọba ti kọ́kọ́ gbà tẹ́lẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. wọ́n wà lára àwọn 300 ó lé díẹ̀ tí wọ́n ṣe dáadáa jù nínú àwọn bíi 30,000 tí ó tó kópa nínú ìdánwò. Inú 2,000 ó lé láti máa mú àwọn tá a tún fẹ́ mú sìn. Mo sì fẹ́ kí àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe olùkọ́ kí wọ́n ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdánilójú pé ilé ètò àwọn tó dáa jù ni a fi síbi lágbà. Gómìnà fọwọ́ sí pé kí kọmíṣánná 7 kí wọ́n wà ní ìgbọnnu àti gbà wọ́n. A sì ní pé bẹ̀rẹ̀ sí jókòó lọ́sẹ̀ náà lábẹ̀rẹ̀ sí jókòó láàrin ọ̀sẹ̀ 2 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á parí ẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn èèyàn àwùjọ lórí fífi ìròyìn tó ṣe kókó tó iléeṣẹ́ náà létí nípa àwọn tí wọ́n ń domi àlàáfíà rú èyí tó ní yóò ran àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ wọn dáadáa. Ọ̀gá ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Ọlọ́kọ̀dé ló pàrọwà yìí lásìkò tó ń ṣàfihàn àwọn ẹni afurasí kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n lẹ̀dí àpò pọ̀ láti digunjalè àti ìpànìyàn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Àwọn mẹ́ta tí wọ́n fura sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣàfihàn wọn níbi tá a ti rí Abbas Adio tó jẹ́ dókítà onímọ̀ṣègùn òyìnbó ẹni ọdún 36, Wahab Ahmed ẹni ọdún 28 àti Adégòkè Ayọ̀bámi tóun náà jẹ́ ẹni ọdún 31. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Wálé Ọlọ́kọ̀dé ẹni tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá ṣojú fún ṣàlàyé pé ẹwọ́ bà Abbas Adio nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí bí wọ́n ṣe gbọ́ ìpè láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ẹdó pé wọ́n jẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Camry kan ní Benin tí wọ́n ti tọpasẹ̀ rẹ̀ dé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe sọ ẹni afurasí náà ló sọ pé òun jẹ́ dókítà oníṣègùn òyìnbó tó sì rin ìrìn àjò láti ìpínlẹ̀ Kwara lọ sí Benin lóṣù kejì ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ó gba mọ́tò tí Emmanuel Oyiobo ń wà ẹni tó ti dágbére fáyé báyìí. Ọ̀gá ọlọ́pàá lọ́ṣun ní ẹni afurasí náà àti awakọ̀ yìí dìjọ ní àdéhùn láti ra ọkọ̀ Toyota Camry tó ń wà ọ̀hún ní mílíọ̀nù 1 ó lé díẹ̀ náírà ṣùgbọ́n ṣe ló gbẹ̀bùrú gún olóògbé ní abẹ́rẹ́ ikú pẹ̀lú nǹkan olóró èyí tó yọrí sí ikú rẹ̀ tó sì lọ ju òkú rẹ̀ sí ẹ̀bá igbó. Lẹ́yìn èyí ló wá jí ọkọ̀ náà gbé lọ. Àwọn méjì yòókù ni Wahab Ahmed àti Adégòkè Ayọ̀bámi tí ọwọ́ bà nítorí bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí ọ̀rẹ́ wọn tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúntádé Wàsíù ẹni tí wọ́n kéde pé wọ́n wá ní Mọ̀dákẹ́. Ìwádìí ló jẹ́ kí àṣírí ó tú pé àwọn ẹni afurasí méjèèjì àtẹni tó jáde láyé jẹ́ ọ̀rẹ́ tí wọ́n sì ń ṣe yahoo. Ìwádìí fi hàn pé ẹni tó jáde láyé náà ń rí owó ju àwọn yòókù rẹ̀ lọ tó mú kí wọ́n tán lọ sí ilé àkọ́kù kan lọ́nà àti gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe ni wọ́n gé okùn ẹ̀mí rẹ̀ kúrú tí wọ́n sì jí ọ̀kadà rẹ̀ lọ. Ọkọ̀dé ti sọ nígbà tí wọ́n dé sí
ibi yìí tán dé sí ìpínlẹ̀ wa yìí wípé àwọn ò ní jẹ́ kí àwọn ọ̀daràn kan fojú korun ọmọ tó bá lóun ò ní gbéyàwó ò ní sùn ni òun náà ò ní fojú korun a sì tún wọ́n tún sọ wípé táwọn bá ní wọn ò ní wọn kún àwa náà ò ní gbà láàbọ̀ fún wọn òun ni wọ́n tẹ̀lé ni wọ́n sì ṣe ń ṣe gbogbo àwọn àṣeyọrí tí à ń ṣe lórí àwọn ọ̀daràn tí à ń rí mú yìí. àwọn iná afurasí yìí fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ fáwọn oníròyìn. torí mi náà máa ń tẹ fún lẹ́wọ̀ kan pé kékeré mi ò jẹ́ owó tèmi. ọ̀gbẹ́ni ọlọ́kọ̀dé wá fi dá àwọn èèyàn lójú pé àwọn èèyàn yìí yóò fojú ba ilé ẹjọ́ lọ́gán tí wọ́n bá ti parí ìwádìí bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn aráàlú láti má ṣe jẹ́ kí etí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá òde sáwọn ìròyìn tó ṣe kókó. Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ògo wẹrẹ ti kéde pé wọ́n ti rí ọmọbìnrin ọmọ òòjọ́ kan tí aláàánú ará Samaria kan rí lágbègbè Ìlérí Ìjẹ̀ṣà nípínlẹ̀ yìí gbà èyí táwọn kan lọ jù sínú igbó. àtẹ̀jáde tí alákòóso àgbà iléeṣẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Jídé Fáládé fi síta sọ pé lọ́jọ́ 25 oṣù kẹjọ ọdún yìí ni wọ́n rí ọmọ ìkókó náà àti pé akitiyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti iléeṣẹ́ náà láti ṣàwárí òbí ọmọ yìí ló já sí pàbó. iléeṣẹ́ náà wá rọ ẹni bá mọ òbí ọmọdé jòjòló náà láti kàn sí wọn. ìròyìn fún Ọ̀ṣun fún tàkókò yìí kò jù báyìí lẹ pàdé wa láago 5:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.